Okay, we've started the recording. Today we are starting the wave chapter from AS 970 syllabus. This is the very first lecture, so we'll take things down one by one. আচ্ছা, আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে ওয়েবসের চ্যাপ্টারে আমাদের নতুন অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে. There are a lot of graphs that you have to handle, and also there are a lot of visualization that you have to remember. How things move, how things reflect, what happens when they reflect. And we have very few equations to handle, but very important concepts to understand. One of the very important part is that যে জিনিসগুলো তোমাদের প্রবলেম সলভিং এর জন্য কিস্টোন হিসেবে কাজ করবে সেগুলো আমি অবশ্যই পড়ানোর সময় হাইলাইট করে দিব. I'll highlight all of the stuffs, but I'd highly recommend at any point of lecture, if you need me to repeat anything, if you need me to re-explain anything, you ask me. If it seems fuzzy, or if it's not going through your brain, or if you're having difficulties understanding the whole scenario, then you must ask me. Couple of things that we are going to revise from the all of the stuff, and then we'll pick up new stuff. All of the আমাদের কি কি জিনিসপত্র ছিল ওই চ্যাপ্টারে বসাবার করলাম, সেই জিনিসগুলো একটু আমরা একটু দেখি. Then we'll start with the new stuffs slowly. First of all, আমরা আজকে ওয়েব স্টার্ট করতেছি. Waves class 1 9702. First of all, you do understand the definitions. Some definition কিছু terminology লিখতেছে এখানে, আপনারা একটু দেখেন যে এই definition গুলো আপনাদের মনে আছে কিনা. First of all, you need to understand what we mean by one complete oscillation. এটা কি মনে আছে? One complete. So wave definition. হ্যাঁ, one complete oscillation বলতে কতটুকু মুভমেন্ট বোঝায়, এটা মনে আছে কিনা? এই জিনিসটা আমাদের দুটা জিনিসের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হতে পারে. একটা হচ্ছে নাম্বার 1, যে সোর্সটা ভাইব্রেট করে আমাদের ওয়েভ জেনারেট করছে, দ্য সোর্স দ্যাট ইজ ভাইব্রেটিং, দ্য amount of total movement within which the object reaches the same starting position from the same direction is defined as one complete oscillation. Let me show an example. Oh no, not this one, this one. So this is basically how a wave looks like. This is one of the very traditional way that we represent the wave moving through one place to another place. The reason a wave is generated like this is because something is making a vibration. Now, that something is what we call source, can look something like this. Just a second. Oh no.
এখানে কি হইতেছে আমি জিনিসটা একটু পার্ট বাই পার্ট তোমাদেরকে ডিফাইন করে বুঝাই। You do understand what is happening over here more or less, but what is being shown over here that this blue colored dot, which is the end point of a spring, let's say consider it has a mass and it is now stuck with a spring, and we have set the spring in an oscillating motion within a medium where the wave is not losing any energy, so the amplitude is remaining constant throughout the motion. As the object is slowly moving up and down, we can see that the particle's position with respect to time is gradually going up and down. So this level dotted line is what we call the equilibrium position, or we can say this is the undisturbed position of the particle, or rest position of the particle, and all of these other parts is the displacement time graph of the objects moving. So this particle is essentially moving only on one line, but whenever we draw out that movement, we plot that movement, displacement information with respect to time, then we get this up and down movement. This is a displacement time graph. This is not how a physical wave looks like. A physical wave would look something like this. If we look over here, let's say for one part of the oscillation, have a look over here for this part. As the source is moving up and down, let's say this is a water wave, for example, this source is moving up and down, and this is going to produce this kind of disturbances that slowly flows to the medium, and we can see the crests and troughs are moving from left to right. So the source is only moving at this along this line. If you observe any other particle on this point, for example, if I hold this point over here, you see this particle, this position, I'm actually practically holding my mouse over here. So let's say if I hold this point at a very fixed position on the y-axis, you can see this point is slowly also going up and down. The reason it's doing a little bit of fidgeting is because of the animation quality, but what this one goes on to show that if you consider one medium particle that exists within the medium, because of the presence of the wave, the particle is incapable to rest at a position. It is continuously moving up and down as the source is moving. But there is some difference in the movement of the original source and my holding dot. Do you see the red dot on the graph? Is it visible with the coordinate labeled? Do you see it? That this red dot is also moving up and down, and the source is also moving up and down. But you can see that these two things are not moving in perfect synchronization. They have the same time period though. The time it takes for the source, the left ash color particle that is moving on the orange line, is taking equal amount of time as the red dot is moving up and down. But they are not simultaneously moving in perfect harmony. At some times they are going in same direction, and other times they are going in opposite direction. But however, if I take a particle exactly, let's say over here, if I can somehow sync it up like this, somewhat over here, now you can see that the red dot and that ash color source, they are moving in perfect unison. So both of them are moving up and down at the same time, right? Their movement is perfectly synchronized, and this kind of movement is what we call to be in phase. It means both the particles are moving in always moving in the same direction. There is no opposite directional movement. In this case, the phase angle between these two particles will be exactly equal to one cycle. So in terms of degree, we can say this is 2 pi radian. In terms of in terms of degree, we can say this is 360 degree. If you consider this as a sine curve or a cosine curve, which is slowly protruding out from left to right. So in terms of angle, this is 360 degree variation, or in terms of radian, this is 2 pi radian. If you want to represent time period on the x-axis, this will be exactly one time period that is in between the two particles, source and the red particle. If you consider in terms of wavelength, this will be also exactly 1 lambda. So I just mentioned 3 different properties over here in my sentence. I said that depending upon the x-axis quantity, the gap that exists between two particles which are perfectly synchronized can be 360 degree or 2 pi radian if it's angle. If the x-axis is time, this much time gap can be 1 time period. If it is distance, then this much gap can be 1 lambda. So all of these 3 variables would work in synchronization with each other. If I just take this particle, let's say 2 lambda apart, let's say somewhat over here, in that case, the time gap between these two, the source and the red dot, would be twice the time period, and their gap would be 2 lambda, and their phase angle difference would be 720 degree,
or 4 pi radian. বুঝা যাচ্ছে? In both of these cases, both the source and the red dot are perfectly moving in perfect synchronization. However, I can choose to put this red dot in someplace else. তোমরা কি red dot টা perfectly দেখতে পারতেছো? Online people? Is it visible for you, for all of you? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখেন. If I choose to hold my red dot position somewhere else, let's say, if I place it exactly over here, আগেই ভালো ছিল জুমড আউট থাকতে অবস্থা. This is better manageable. Good. Almost, yes. So I'm holding this point at a different location right now. What is the type of movement that you can see between the source particle and the red dot? They're always in opposite direction. You see that when the source is moving upwards, the red dot is moving downwards. When the source is moving downwards, the red dot is moving upwards. So they are always in opposite direction to each other. This kind of phase is what we call perfectly out of phase. And in this case, the phase difference between these two particles, the source and the red dot, would be exactly 180 degree. The phase difference in terms of angle. In terms of time period, they would be half time period apart from each other. In terms of wavelength, in terms of distance, they should be half lambda apart from each other. Do you see it? I can replicate this exact same behavior if I move exactly 1 lambda from this point. Now, keep this point in your mind that this point was located 180 degree apart from the source. But if I place my particle right over here, I can replicate the exact same behavior. Do you see it? এখানে ধরলেও কিন্তু দুটো পার্টিকুলার মোশন পারফেক্টলি কি হচ্ছে, পারফেক্টলি অপোজিট আসছে. How much would you say the angle between them is? Not 270, not 360. Whenever they were in 360, they were perfectly moving in sync. Let me help you understand. Have a look. If I hold my particle over here, the angle difference is perfectly 0 degree. If I hold it exactly at this point, right here, exactly এখানে রাখি. Now, this much path difference, I have to pause it somewhere. এখানে pause করার অপশনটা কোথায় আছে? কোথাও আছে? আছে. Okay, this is also already quite slow. Panic. বলতেছি. Let me pause this other outer point. Perfect. এইখান থেকে এই পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল কতটুকু হবে বলেন তো? এইটুকু অ্যাঙ্গেল কতটুকু হবে যতটুকু আমি মাউস ওভার করতেছি? From the orange line, how far apart should this angle be? Not 90. Not 90. Try to understand. এইখান থেকে এই পুরা একটা ফুল সাইকেল হচ্ছে 360 ডিগ্রি. হ্যাভ এ লুক. এখান থেকে এই পর্যন্ত হওয়ার কথা হচ্ছে 360, তাহলে এইটুকু পর্যন্ত হবে হচ্ছে 180, আর এই যে পিকটা যেখানে আছে এখানে হবে হচ্ছে 90 ডিগ্রি. So this is your 90 degree location, this is your 180 degree location, this is your 270 degree location, this is your 360 degree location. Important part, this particle source and the particle that is located exactly over here would be 360 degree apart from each other, which means they will be perfectly always moving in perfect unison, perfect synchronization. This is also true if we can go for 720 degree apart. If we have another particle over here, let's say we have one particle over here, one particle over here. These two particles are also going to move in the same synchronization as the source. They will always be moving up, always be moving down in the perfect same synchronization. I can show this to you. If I hold my mouse exactly at this point, have a look. This is 20/2 division. I'm going to do that so that you can see it. 20/2 division. If I hold my mouse exactly at this point,
have a look, I'm holding it exactly over here, you can see that now the motion is also perfectly synchronized. Do you see it? That's it. So if you take full multiples of 360 degrees, you can get perfect synchronization motion. Full multiples of 360 degree. But if you take the gap to be exactly 180 degree, for example, let's say, let's say এখানে হচ্ছে 180 degree. If I hold my mouse exactly over here, we're going to get a position that is perfectly out of phase. For example, something like here. Right? This particle is in terms of angle 180 degree angle away from the original source. And interestingly, if I pause the wave a little bit, এইখান থেকে এই অ্যাঙ্গেলটুকু হচ্ছে 180 degree. Now try to understand. I'm going to take a screenshot of this thing. A minute. Snipping tool. এই গ্রাফটা একটু আপনারা দেখেন, আমি কিছু পয়েন্ট লেবেল করতেছি, and help me with it. এই পজিশনে আমাদের সোর্স এবং এই পজিশনে পার মিডিয়াম যে পার্টিকেল আছে তাদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে পারফেক্টলি 0 ডিগ্রি। এই পজিশন বরাবর আমাদের ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে 180 ডিগ্রি। এই বরাবর হবে হচ্ছে 360 ডিগ্রি। আই জুম ইন। তাহলে এই জায়গাতে কত হবে অ্যাঙ্গেলটা? এখানে যদি 360 ডিগ্রি হয়, এখানে কত হওয়ার কথা? 360 plus 90, that is 450, right? এখানে কত হওয়ার কথা? 540 হওয়ার কথা না? যে এক্স্যাক্ট এই বরাবর যদি দেখি, এখানে অ্যাঙ্গেল হওয়ার কথা 540 ডিগ্রি। নাও ইম্পর্টেন্ট পার্ট খেয়াল করো, 180 ডিগ্রি আর 540 এর মধ্যে ডিফারেন্স কতটুকু? দেখো এখানে কিন্তু একটা ফুল সাইকেল আছে না? ডু ইউ সি ইট? এখানে ওটা কি আছে? পারফেক্টলি ফুল সাইকেল আছে, দেখা যাচ্ছে? Now you do understand that whenever particles are 360 degree apart or full multiples of 360 degree apart, what I mean is either 360 degree into 1 or 360 degree into 2 or 360 degree into 3. Whenever you have the particles this much angles apart, the motion is always perfectly synchronized, always. But whenever the particles are 180 degree apart, that's what you saw in the first place, that a particular motion is perfectly out of phase. They are always in opposite direction. When would be this motion be replicated? A particular motion কোন পার্টিকেলের সাথে আইডেন্টিক্যাল হবে বলেন তো? 540 সাথে আইডেন্টিক্যাল হওয়ার কথা না, কারণ এই 180 ডিগ্রি পার্টিকেলের সাথে আমাদের পার্টিকেলগুলোর নাম দেই। লেটস সে এটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়াম পার্টিকেল 0, মিডিয়াম পার্টিকেল 1, মিডিয়াম পার্টিকেল 2, medium particle 3, medium particle 4. Let's say if I give these names, particle number 0 and 2 will be always moving in sync. Particle number 1 and 3 are also supposed to move in sync. তার মানে 0 এবং 1 এর মধ্যে যদি আমাদের পারফেক্টলি আউট অফ ফেজ থাকে, মানে পারফেক্টলি অপোজিট ডিরেকশন হয়, তাহলে 1 আর 3 এর মধ্যে যেহেতু পারফেক্টলি সিনক্রোনাইজেশন থাকবে, সো 0 এবং 3 এর মধ্যে মোশনটা কি পারফেক্টলি আউট অফ সিঙ্ক হওয়ার কথা। সো ফার্স্ট আউট অফ সিঙ্ক পজিশন তুমি পাচ্ছ 180 ডিগ্রিতে, and then perfectly out of sync পাইতেছে হচ্ছে 540 ডিগ্রিতে। এই আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা? Because the two particles which are 180 degree apart or 540 degree apart, they would themselves would have a 360 degree phase angle difference between them, and that 360 degree difference means their motion are supposed to be perfectly synced. This is equally true for any two particles which have a gap amount of 360 degree full multiple. মনে করো একটা certain particular angle value হচ্ছে let's say 72 degree, আমি একটা random angle বললাম, তুমি তার সাথে 360 অ্যাড করো, কত হয়? 72 plus 360 অ্যাড করলে কত হওয়ার কথা? 430 degree, which means the particle which is located at 72 degree will be in perfect synchronization with the other particle who located at 432 degree. বুঝা যাচ্ছে? And the particle that is located at 72 degree will be perfectly opposite to the particle of 72 plus 180 degree. 72 180 অ্যাড করলে কত হয়? 252. এই আইডিয়াটা বুঝা যাচ্ছে কিনা?
যে every 1 degree phase difference causes you to get perfectly opposite motion, every 360 degree phase difference allows you to get perfectly synchronized motion. এখন কথা হচ্ছে তাহলে এই পার্টিকেল থেকে 0 এবং 3 এর মধ্যে টোটাল গ্যাপটাকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করতে পারি? 0 এবং 3 এর মধ্যে গ্যাপটা ছিল 4 degree, and the smart way or practical way to make this whole thing into a sequence is I can choose to write it like this: 180 degree plus 360 degree. দেখো তো এটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? এটা ছিল আমাদের ফার্স্ট পারফেক্টলি আউট অফ সিঙ্ক, এটা হচ্ছে সেকেন্ড পারফেক্টলি আউট অফ সিঙ্ক, এন্ড দ্য নেক্সট এই 1 3 এটার সাথে আরেকটা আউট অফ সিঙ্ক পার্টিকেল হবে হচ্ছে এইটা, ঠিক না? 1 3 5 এর সাথে কি হবে পারফেক্টলি মানে সোর্সের সাথে পারফেক্টলি আউট অফ সিঙ্ক হবে, মানে 1 3 5 would be perfectly in sync with each other, but 0 এবং 1 এর মোশন হবে রিভার্স, 0 এবং 3 এর মোশন হবে রিভার্স, এবং 0 এবং 5 এর মোশন হবে রিভার্স। ইন দ্যাট সিনারিও আমি যদি একদম এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই টোটাল অ্যাঙ্গেলটা জাস্ট এখানে মোট কতটুকু অ্যাঙ্গেল আছে কাউন্ট করেন, দেখেন এই যে একটা 360 ডিগ্রি, এই যে আরেকটা 360 ডিগ্রি, আরেকটা 180 ডিগ্রি, তাই না? তার মানে এর পরের অ্যাঙ্গেলটা হবে হচ্ছে 900, and 900 degree can be rewritten as 180 degree plus 2 into 360 degree. দেখো তো এই স্ট্রাকচারটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? So particles which are asynced are also 360 degree apart from each other because their motion themselves are continuously being repeated. So rule of thumb, আমরা যদি পুরো মোশনটাকে গুছায় লিখতে চাই এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন। In sync, particles should be n into 360 degree apart. দেখো এই পার্ট কথাটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? n মানে কত? ইন্টিজার নাম্বার। n এর ভ্যালু কত? 0 1 2 3 এটসেট্রা এটসেট্রা। সো সোর্সটা যেখানে মুভ করতেছে এক্স্যাক্টলি সোর্সের গায়ের উপরে, গায়ের সাথে যে মিডিয়াম পার্টিকেলটা আছে, মানে what I want you to understand that let's say you have a physical object that you are continuously vibrating on a surface of water, and some water particles are exactly adjacent to that source. So those particles and the source are always going to move in the same line. But as you slowly start to move away, those motions are going to slowly start to get out of sync. And as you slowly start to move further and further out, the motions are going to get more out of sync. Eventually, when the gap becomes exactly 1 lambda, then the motion would become perfectly synced once again. বুঝা যাচ্ছে? সো আইডিয়াটা হচ্ছে পারফেক্টলি সিঙ্ক্রোনাইজেশন পাওয়ার জন্য আমাদের ফেজ অ্যাঙ্গেল হওয়া দরকার n into 360 ডিগ্রি, আর পারফেক্টলি আউট অফ সিঙ্ক হওয়ার জন্য কি দরকার? এই যে এক্সপ্রেশনটা আমি লিখলাম, আই ক্যান চুজ টু রাইট ইট লাইক দিস: 180 ডিগ্রি প্লাস n into 360 ডিগ্রি। দেখো তো এই এক্সপ্রেশনটা হয় কিনা? চেক দিস আউট। হ্যাঁ, মাল্টিপল অফ 180 যদি আমি লিখতাম তাহলে আমাকে এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে হতো। আই এম চুজিং টু ইউজ অনলি ওয়ান ভ্যারিয়েবল, এনটাকে একটা জেনারেল ভ্যারিয়েবল হিসেবে দিতেছি। বাট এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে ছোট্টখাটো একটা ম্যাথমেটিক্যাল ঝামেলা আছে। ম্যাথমেটিক্যাল ঝামেলা হচ্ছে ফর দিস এক্সপ্রেশন n is value where 0 1 2 3 ডট 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 ডট, এখানকার ভ্যালুগুলো কিন্তু তাই। এখানে এখানে এখানকার n এর ভ্যালু কত? 0 1 2 3 ডট 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 ডট। তার মানে এর ভ্যালু যদি তুমি 0 বসাও পারফেক্টলি কত পাবা? 1 টি পাবা। এর ভ্যালু যদি 1 বসাও 541, 2 বসাও 900। আইডিয়াটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? ঠিক আছে? এই জিনিসটাকে, এই যে এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা কমনলি লেখার জন্য নরমালি এইভাবে লিখি। এই লেখার স্টাইলটা একটু খেয়াল করেন: n plus half into 360 ডিগ্রি। সো ইন সিঙ্কের জন্য দরকার হচ্ছে পারফেক্টলি 360 ডিগ্রি মাল্টিপল, আউট অফ সিঙ্কের জন্য দরকার হচ্ছে n plus half into 360 ডিগ্রি মাল্টিপল। Does this idea make sense? n plus half কেন? ওই হাফটা কেন লাগতেছে? ওই 180 ডিগ্রি ডিফারেন্সটাকে ব্রিং অ্যাবাউট করার জন্য। এরপর তুমি যতই 180 থেকে 180 লোকেশন থেকে তুমি যত 360 ডিগ্রি মাল্টিপল দূরে সরবা, they themselves would be in sync, but they will be perfectly out of sync with the source. All right? So have a look once again. If I go for the animation, if I play this, দেখেন, let me use a random particle, and I would like you to tell me while observing the wave that how much should be the phase angle difference between these two particles. It would be nice if I could extend out this whole x-axis. X-axisটাকে extend করার বুদ্ধি যেন কেমন ছিল? Graph settings.
খুব ইজিলি এমনি করে জুম করা যায়, তো আমি দেখে না এমনি করে জুম করতে পারতেছি না। How about if I write this, let's say, ah, good, 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 very good. আচ্ছা, দেখেন, এই হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং পজিশন। If I give you any random particle, let's say, if I choose a particle somewhat from here, okay, how much is the phase difference between the source and this red dot? How much will be the phase difference between this red dot and the source? দেখেন, ভালো করে দেখেন, the wave is perfectly moving. Do you see their motion to be synced or out of sync? Reverse, completely reverse, sort of completely reverse, because I cannot fix it in a fixed point. এখন হয়েছে। So the angle between the source and this red particle is supposed to be 540 degree. Okay, if I take another point, let's say somewhat over here, এখানে ধরি, let's say somewhat over here. Wait. Oh, আমি তো এটাকে আরো সরাই নিতে পারতাম, রাইট। How much will be the phase angle between these two positions? Give it a count. না, ভালো করে দেখো আগে, মাঝখানে মোট কতগুলো সাইকেল আছে। হইতে পারে, you might be correct, but have a look. It's difficult to observe when it's moving, right? Exactly. So how about I pause this, and then I'll pause it in a convenient place here, and let's say the position was, I was holding it somewhat around here. এই জায়গাতে যদি ধরি, আমি যেখানে মাউস রাখছি, এই পজিশনটা আমাদের সোর্স থেকে কত অ্যাঙ্গেল দূরে আছে? কত? 900 exactly? Nope. The graph is starting from 0. Hey? ভালো করে দেখেন, I'm going to keep the mouse over here and I'm going to help you count. 0 থেকে ফুল একটা সাইকেল পর হচ্ছে 360, আবার একটা সাইকেল পর হচ্ছে 360, এরপর আরেকটা ইউ মানে হচ্ছে 180, মোট এইটুকুতে 900. সো ওই যে উপরে যে এক্সট্রা পার্টটুকু আছে সেটুকু হচ্ছে কি আরেকটা এক্সট্রা 90 ডিগ্রি। সো এখানকার টোটাল অ্যাঙ্গেল গ্যাপটা হচ্ছে কত? 990 degree. If I hold my mouse over here, this would be a particular of 900 degree apart. This would be, এটা কতটুকু হবে? This would be 720 degree apart. বুঝা যাচ্ছে? এই ধরনের কিছু পার্টিকেলের মোশন আপনাদেরকে দেখাই। Oh, no, 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 no.
not finding the exact image that I'm looking for. Wait, দেখাই দিছি আমি তোমাদেরকে, just give me a moment. Open end. No damping. And slower. No. Actually, I can go for slow motion. And lower the tension. So a lot more ways to handle. So এই যে দেখতেছেন, these particles are continuously moving up and down. This is just a circular oscillator that is causing the dot to go up and down. The left green dot is your source, and you can see that as the source is moving up and down, the particles are slowly responsible to produce the wave. And you can see that when the wave is traveling through this string of beads, or let's say the medium, the gap between the beads is increasing and decreasing. Do you see it? Have a look at the gap between the particles. This is what I wanted to see. When the particles are going through their equilibrium position, then the particles are most spaced apart. দেখো এই পার্টিকেলগুলোর গ্যাপ আর ক্রেস্ট এবং পিক পজিশনে পার্টিকেলগুলোর গ্যাপ সমান। ক্রেস্ট অথবা পিক, ক্রেস্ট অর ট্রাফ পজিশনে আমাদের পার্টিকেলগুলো practically touching each other. Do you see it? They're practically circle to circle. But whenever they are crossing through the equilibrium position, then they have the longest length of string between them. You can try to zoom in so you can see it better. Can I zoom it? I cannot zoom this animation. No. তোমরা কি আমার কথা বুঝছো কি বলছি আমি? বুঝো নাই? বুঝছো? না বুঝো নাই? হ্যাঁ, I know. দাঁড়াও, দেখাই দিচ্ছি আমি ইয়া করে দেখাচ্ছি। I'll pause it and then you can see. Have a look. এইখানে আমাদের বিটগুলোর মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই। সার্কেলটা সার্কেলের সাথে টাচ করে আছে পারফেক্টলি। এইখানে দেখো অনেক বড় গ্যাপ। এইখান থেকে এই পর্যন্ত গ্যাপগুলো আস্তে আস্তে বাড়ছে, তারপর গ্যাপটা আবার আস্তে আস্তে কি হয়েছে, কমে গেছে, and then এখানে আমাদের গ্যাপটা আবার বাড়ছে, তারপর গ্যাপটা আবার আস্তে আস্তে কি হয়েছে, কমে গেছে। When the medium was supposed to be perfectly in rest, the beads are supposed to be perfectly touching each other, which means, technically speaking, as the wave is continuously moving up and down, you have a bigger amount of stored elastic potential energy over in this region because the particles are really extended from each other. You also have a huge amount of elastic potential energy over here as well. See what I mean? At the same time, these particles over here has a lower GP than these particles, and as we allow the wave to flow, দেখো আমাদের higher GP পোর্শনগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, ডানে সরে যাচ্ছে, and you can see that
this extended portion is also moving slowly traveling to the right. So you have within the medium, because it's a transverse wave, being shown as a transverse wave, within the medium we have GP and also EP continuously traveling from left to right. But the medium particles are practically stuck in their same position, practically. They are not stuck per se fixed, but they are oscillating up and down. But in doing so, they are transferring some sort of energy from one place to another place. If it was a longitudinal wave, then GP would not be involved. Longitudinal wave শুধু কি হতো? Compressions and rarefaction. In that case, you would only have what? EP. নরমাল স্প্রিং লেন্থ যে জায়গাগুলোতে আমাদের স্প্রিং এর লেন্থ নরমাল এর সমান ইকুয়াল সেখানে কোনো ইপি নাই, যেখানে কম্প্রেস হয়ে আছে সেখানেও ইপি থাকবে, যেখানে এক্সটেন্ডেড কন্ডিশনে থাকবে সেখানেও কি থাকবে, ইপি থাকবে. And as those compressions and rarefaction slowly travel from one place to another place, you're basically transferring a lot of EP from one place to another place, and that's how the transfer of energy happens through a wave. Medium particles, due to their attraction and attraction forces, they keep those bundles of energy in different places. And that chunk of energy is traveling through the medium. আইডিয়াটা বুঝা যাচ্ছে? তখন ইপি মিনিমাম। পার্টিকেল যখন ক্রেস্ট পজিশনের একসাথে কাছাকাছি আছে ওখানে ইপি মিনিমাম, or you can say 0 for example for the sake of simplicity, and lowest পজিশনে যেখানে পার্টিকেলগুলো লেগে আছে সেখানেও ইপি মিনিমাম। যেখানে পার্টিকেলগুলোর এক্সটেনশন সবচেয়ে বেশি ওই লোকেশনে ট্রান্সভার্স ওয়েভের জন্য ইপি সবচেয়ে বেশি। না, যে পজিশনে পার্টিকেলগুলোর হাইট ডটেড লাইনের উপরে, for all the crisp positions, those are having higher GP than normal, or the trough positions having lower GP than normal, which means basically you are moving chunks of GP from left to right, because the crest and troughs are slowly moving from left to right. বুঝা যাচ্ছে? সো এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়েভের একটা বেসিক রিপ্রেজেন্টেশন। এখান থেকে আমাদের অনেক ধরনের কোশ্চেন হয়। এই ধরনের ওয়েভগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ। এই মার্ক দিস ওয়ার্ড is called a progressive wave. The word progressive wave necessarily means one wave that is traveling from one place to another place in one direction, because soon after we're going to start working with two different waves merging onto each other, overlapping onto each other pretty soon. But আগে আমরা সিঙ্গেল ওয়েভটাকে ভালো করে বুঝি। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? মেক সেন্স? আচ্ছা, one complete oscillation বলতে কতটুকু মোশন হবে? Let's say when if I pause this motion, let's say if you start the observation of any medium particle, মনে করো হচ্ছে আমি এখন সোর্সটা দেখতেছি, আমি এই গ্রিন পার্টিকেলটাকে অবজার্ভ করছি, this one. If I start my observation from this point, it is currently located at the lowest position. I'm gonna unpause the video and you tell me where to stop when you think is one complete oscillation has been done. There was one person. Rest of you are still waiting for the one oscillation to be completed. Try to understand. I'm going to draw it for you so that you can understand it better. দেখাচ্ছি, একে দেখাচ্ছি। মনে করো একটা সার্টেন পার্টিকেলের এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল, ঠিক আছে? একটা মিডিয়াম পার্টিকেল, এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল। ওয়ান কমপ্লিট অসিলেশন ক্যান বি শোন ইন আ লট অফ ডিফারেন্ট ওয়েজ। বেসিক আইডিয়া হচ্ছে মনে করো একটা মিডিয়াম পার্টিকেল যদি তার ক্রেস্ট পজিশন থেকে শুরু করে, এটা মনে করো হচ্ছে প্লাস এ, আর এই জায়গাতে হচ্ছে মনে করো মাইনাস এ। মাইনাস এ মানে কি বলেন তো? What would plus and minus a could possibly mean? আচ্ছা, important part. Alvi, thank you. Alvi made a grave mistake right now. Thanks for reminding me. সেটা হচ্ছে you should never write maximum amplitude erratically. আমরা কিছু জায়গাতে maximum amplitude লিখি, আমাদের স্টেশনারি ওয়েভ বা স্ট্যান্ডিং ওয়েভে এই টার্মটা ইউজ করতে হয়, but you need to understand maximum displacement of a particle is called amplitude. Whenever you say maximum amplitude, it's redundant and misleading. So you should not replaceably use the two words displacement and amplitude. You should not. Displacement means it could be anything from the equilibrium position. উপরে হইতে পারে, নিচে হইতে পারে, অল্প হইতে বেশি হইতে পারে। Maximum displacement means amplitude. Amplitude means the particle is located where? Exactly on the vertex or exactly at the bottom. Or the maximum possible amount of movement the particle could go in any direction from the equilibrium, উপরে অথবা নিচে,
এই ডিসপ্লেসমেন্টটুকু আমরা কি বলতেছি, অ্যামপ্লিটিউড বলতেছি। সো ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড ইজ to be used carefully. So Albi, once again, have a look. This is the location where we have maximum displacement that we are calling to be amplitude. So মনে করো একটা পার্টিকুলার, এই দুটো হচ্ছে আমাদের amplitude position. So একটা পার্টিকুলার অবজারভেশন যদি আমরা ইকুইলিব্রিয়াম থেকে শুরু করি, when the particle started its motion while going upwards, let's say এই পজিশনটা হচ্ছে t equals to 0. t equals to 0 মানে হচ্ছে আমাদের অবজারভেশন স্টার্ট হয়েছে। t equals to 0 মানে হচ্ছে আমাদের observations have started. If you observe the motion of the particle from all the way up, then all the way down, and then once again all the way halfway to the starting position, এইটুকু মুভমেন্টকে আমি কি বলবো, একটা ফুল অসিলেশন বলবো। So there are multiple different ways I can show this thing. I'm going to draw these movements side by side to make sense with you, but they are not supposed to be side by side. Have a look. আমি কিছু possible movement দেখাচ্ছি, এই and then এইটুকু মুভমেন্টকে আমি একটা পার্টিকুলার জন্য কি বলতে পারি, one complete oscillation বলতে পারি। অথবা this could be the other way around. For example, I could simply copy paste this and flip it horizontally. This much motion can be also one complete oscillation for all I care. In this case, you're starting to observe the particle, let's say, starting while going downwards. Did I just make a mistake? Yes. কিছু হয়েছে এটা? No, it's not working. আচ্ছা, I should draw. শুধু শুধু সময় নষ্ট করলাম। We could also start to see the particle going down, rising all the way up, and falling all the way back to the equilibrium. এটা হইতে পারে। Vice versa, you could also consider the particle starting from one of the crest position, going all the way down, and rising all the way up. এটাও one full complete oscillation হইতে পারে। Alternately, we could start the observation from the bottom. So এখান থেকে শুরু করে particle all the way up and then falling all the way down. এইটুকু মোশনকে আমরা পারফেক্টলি one complete oscillation বলতে পারি। But important part হচ্ছে the particle should reach the same starting point from the same direction. Very important, from the same direction. So ইকুইলিব্রিয়াম থেকে উঠে আবার যদি ইকুইলিব্রিয়ামে আসে তাহলে একটা কমপ্লিট অসিলেশন হয় নাই, বিকজ দ্য স্টার্টিং মোশন ওয়াজ আপওয়ার্ডস। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে জার্নি স্টার্ট করে উপরে উঠে ফল করার সময় যদি ইকুইলিব্রিয়াম ক্রস করে তখন সেটা ফুল অসিলেশন হবে না, বিকজ দ্য ডিরেকশন ইজ নট দ্য সেম। Then you have to observe more, so the particle should fall all the way down and eventually start rising up, and then when it reaches the equilibrium once again, that's when you have one complete oscillation. So in my discussion, what I need to understand, for all of this motion, one complete oscillation, one complete oscillation, one complete oscillation, one complete oscillation, how much distance was covered for each of these motion? How much distance was covered? I'm asking distance. How much distance was covered in terms of A? No, have a count. Take a look. For all of these motions, how much distance was covered in terms of A? 4A na? দেখতেছো? এই যে 1A, 2A, 3A, 4A. Distance মানে কিন্তু ডিরেকশন ছাড়া, শুধু লেংথের সাম। So, in other words, I can say, whenever a particle, oscillating particle, source or medium particle, doesn't matter, completes 4A distance, that much motion is one complete oscillation. So by that logic, I can also say, if we start to observe the motion of a particle at a certain random point, মানে একটা particular motion আমি এখান থেকে observe করা শুরু করলাম, so it is not equilibrium, not trough, not crest, not trough, মাঝামাঝি একটা জায়গায়। If the particle starts from here, rises all the way up, then falls all the way down to the very trough, and eventually rises all the way up to this much portion, এইটুকু মোশনকে আমি টেকনিক্যালি কি বলতে পারবো, one complete oscillation বলতে পারবো। বুঝা যাচ্ছে? এই যে পাঁচটা ডিফারেন্ট মোশন আঁকছি, এই সবগুলো মোশন হওয়ার জন্য রিকোয়ার্ড টাইম ডিউরেশন কতক্ষণ? How much time is required to complete one complete oscillation? One time period, and that is the definition of one time period. Time period is defined by what? The time required to complete one complete oscillation. So one complete oscillation কতটুকু মোশন সেটা ভালো করে বোঝা লাগবে, তাহলে তুমি টাইম পিরিয়ডের কনসেপ্ট বুঝবা। এবং পার সেকেন্ডে না, আই শুড সে ইন ইউনিট টাইম যতগুলো কমপ্লিট অসিলেশন হয় সেই নাম্বার অফ কমপ্লিট অসিলেশনকে আমরা বলি ফ্রিকোয়েন্সি।
Frequency is defined as number of complete oscillations per unit time. So let's say if a particle is oscillating really fast, it could complete, let's say, 100 oscillations per second, really zapping up and down. So it has 100 hertz frequency. We would barely be able to hear it. My vocal cords, I think, are producing around 1500-ish hertz. I think so. I don't know. I can check. No. Ah! Hello. Whatever. Somewhat around that. Anyway, my point being, so time period এবং frequency কি কনসেপ্টটা বোঝা গেল? বুঝা গেছে so far? এগুলো হলো অবশ্যই জিনিসপত্র। আর ফেজের যে পার্টগুলো আমরা বললাম, এই ফেজের ডিসকাশন থেকে আমাদের যেটা টেক ওয়ে সেটা হচ্ছে এই ইনফরমেশনটা খুব ভালো করে দেখেন এবং এই ইনফরমেশনটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। ফর প্রোগ্রেসিভ ওয়েভ, and I am stressing on this term, for progressive waves on a single wave going from one place to another place, time period is related with lambda, which is also related with 360 degree or 2 pi rad, which is also related with 4a. I have given double-sided arrows because these quantities are not equal quantities. They are not the same quantities. Time is not equal to wavelength. But one time period amount of time is very closely related to 1 lambda amount of length, which is also closely related to 360 degree amount of phase difference. And within that one time period amount of time, one oscillating particle covers the total distance of how much? 4a. এই যে লাইনটা আমি এখানে লিখছি, এই লাইনটা দিয়ে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি কোনো এই লাইনটা দিয়ে তুমি কোনো মানে this is not a CIE accredited line, but this can help you solve a lot of mathematical problems and a graphical problem. I'm going to show you how to handle this. But এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? Does it make sense so far? কারো কোনো কোশ্চেন? অনলাইন পিপল, আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন? হ্যালো, তোমরা কি আসো? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, ওকে। This is nice. আমি যখন বলছি তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন, then Dibakar was started typing. In the meantime, he done typing. I ask you, তোমরা কি আসো? So the reply that I just thought, no sir. But I understand. It is the lag of this communication system. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে একটা কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আরো কিছু জিনিসপত্র যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে আমরা কি কি সিনারিওতে কি কি ধরনের গ্রাফ নিয়ে আমরা ঝামেলা করতে পারি। যেমন আমি তোমাদেরকে কিছু ক্যালকুলেশনের কিছু বেসিক্স দেখাই, ওয়ার্কশিট থেকে দেখাই বা ইমেজ থেকে দেখাই। ক্যালকুলেশনের বেসিসগুলো দেখাইলে তোমাদের পরে যখন তোমরা প্রবলেম সলভ করবা, সবকিছু তোমাদের কাছে একেবারে মানে হায়ারোগ্লিফিক্স মনে হবে না বা কঠিন মনে হবে কম। সো জাস্ট আ মোমেন্ট, পেপার টু কোশ্চেন কম্পাইলেশন ওয়েভস।
trying to choose a wave that is easy to work with but cannot seem to find it. Wow. 14টা কোশ্চেন আছে এখানে আর নাই, কোশ্চেন তো আরো থাকা দরকার ছিল। আচ্ছা সমস্যা নেই, তোমাদেরকে আমি রিসেন্ট ইয়ার থেকে আরো কোশ্চেন করাবো, প্যারা নেই। এইটা নিয়ে কাজ করি। হ্যাভ এ লুক। এই গ্রাফটা একটু আপনারা সবাই দেখেন, খেয়াল করেন, আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে হেল্প করতেছি। এটা একটু লুক, গ্রাফটা দেখা যাচ্ছে? A transprogressive wave travels along a stretched string from left to right. The shape of part of the string at a particular instant is shown in figure 6.1. So আমাদের এখানে ওয়েভের শেপটা দেওয়া আছে। ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, আমাদের এক্স এক্সিসটা হচ্ছে ডিসটেন্স। এক্সিসটা কি? ডিসটেন্স। ইউনিট কি দেওয়া আছে? সেন্টিমিটার। তার মানে এইখানে ওয়ান কমপ্লিট সাইকেলের যে টোটাল গ্যাপটা, দিস গ্যাপ উড রিপ্রেজেন্ট ল্যামডা। দিস ইজ নট টাইম। যদি এখানে টাইম দেওয়া থাকতো তাহলে টাইম পিরিয়ড হইতো, যেখানে ডিসটেন্স দেওয়া আছে সেই পার্টটুকু হবে কি? ল্যামডা। প্রথম যে কোশ্চেন আমাদেরকে বলছে, হ্যাভ আ লুক, দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ওয়েভ ইজ 15 হার্জ, উই আর প্রোভাইডেড দিস ইনফরমেশন। সো ফ্রিকোয়েন্সি থেকে দরকার মতো আমরা টাইম পিরিয়ড বাই করতে পারবো, ফ্রিকোয়েন্সি টাইম পিরিয়ড যদি দরকার হয়, বাট পরে আসে। ফর দিস ওয়েভ ইউজ ফিগার 6.1 টু ডিটারমাইন দ্য অ্যামপ্লিটিউড। এখান থেকে দেখেন তো আমাদের অ্যামপ্লিটিউড কত হতে পারে? আচ্ছা, ইটস ভেরি সিম্পল। এভরি স্মল ডিভিশন ওভার হিয়ার ইজ 0.2, তাই না? না, সরি 0.4, হ্যাঁ 0.4। তো এটা 8 থেকে 0.4 কম হবে, 7.6। গুড। সো যেহেতু ওরা মিলিমিটারে দিতে বলছে এবং এখানে যেহেতু অলরেডি মিলিমিটারে ছিল, সো এখানে প্লেস 7.6 মিলিমিটার আছে, এটা গেল। দ্য ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য পয়েন্টস পি এন্ড কিউ অন দ্য স্প্রিং, এই দুটো পয়েন্টের ফেজ ডিফারেন্স অ্যাঙ্গেল হিসেবে কতটুকু হবে? পি আর কিউ, এই দুটো পার্টিকুলার ফেজ ডিফারেন্স হবে 180 ডিগ্রি, কারণ একটা আছে ক্রেস্টে আর একটা আছে ট্রাফে, and you can see in the shape very well that they are 180 degree apart. If the question was asked for this one and this one, this would also be 180 degree. Anyway, so আমরা এখানে লিখলাম 180 ডিগ্রি। তুমি চাইলে এখানে 180 ডিগ্রি লিখলেও ফুল মার্কস পাবা, তুমি যদি পাই রেডিয়ান লেখো তাও মার্কস পাবা, যেহেতু ইউনিট বলা দেয় নাই। বাট যদি এখানে ডিগ্রি বা রেডিয়ান মেনশন করা থাকতো, then you'd have to write it in that form. So তোমাকে দুটাই বোঝা লাগবে। ফর মানে ইউজুয়ালি ডিগ্রি দিয়ে ডিসকাশন করাটা বা কথা বলাটা ইজিয়ার in my head, but রেডিয়ান দিয়ে অনেক সময় ম্যাচ করতে আসে। So you have to understand that. The speed of the wave, speed of the wave বের করার ফর্মুলা হচ্ছে v equals to f lambda। আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে 15 হার্টজ, আমরা ফিগার থেকে ল্যামডা বের করব। বলুন তো এখানে আমাদের এইভাবে ল্যামডা কত হবে? 1 ফুল সাইকেলের লেন্থ কতটুকু? 80 centimeter. 1 full cycle, 80 centimeter. So we're going to place that number 0.80 because I want to get it into meter per second. So multiply করলে যা আসে সেটা আমরা এখানে বসাইলাম। আচ্ছা, লাস্টের পার্টটা দেখেন। বি নাম্বার কোশ্চেন এরপর। বি নাম্বার কোশ্চেন একটু দেখেন। The period of vibration of the wave is t. The wave moves forward from the position shown in figure 6.1 for a time of 0.25 time period. On figure 6.1, sketch the new position of the wave. ওয়েভটা লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে। কারেন্ট কন্ডিশনে আমাদের ওয়েভটা এই পজিশনে আছে। এক্স্যাক্টলি 1/4 টাইম পিরিয়ড পর ওয়েভটা দেখতে কেমন হবে? নাও there are many different ways to solve the problem. আমি প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি এই ছবিটুকু কপি করে নিতেছি because I'm going to need this information. এত বড় করে তো আমি কাজ করতে পারবো না, সো I need the grids. Almost all right. Okay. দেখেন, কারেন্টলি আমাদের ওয়েভটা সিচুয়েশন হচ্ছে এরকম। এক্স্যাক্টলি এক টাইম পিরিয়ড পর
এই ওয়েভটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম। আমি পুরোটাই কপি করতেছি। I just move the entire wave one wavelength to the right. 1 অ্যাম্পিয়ার পরে এখানে থাকার কথা, এটা বুঝেন? আচ্ছা, তাহলে হাফ অ্যাম্পিয়ার পর কোথায় থাকার কথা? এখানে থাকার কথা না? সো কোয়ার্টার অ্যাম্পিয়ার পরে থাকার কথা হচ্ছে এই জায়গায়। এই লজিকটুকু আগে বুঝছো কিনা দেখো। আঁকতে কেমন হবে সেটা আমি তোমাদের পরে শিখিয়ে দিচ্ছি, বাট এই লজিকটুকু বুঝতেছো কিনা দেখো। In 1 time period amount of time, the entire wave should shift exactly one wavelength, which should be basically the same shape. শেপটা এক্স্যাক্টলি সেমই হবে, বাট in half time period পরে যদি বলতো তাহলে সবগুলো পার্টিকেলকে রিভার্স করে রাখতে হতো, because half time period would look something like this. All the test particles should go at the bottom, all the tough particles should go at the top. Quarter of a time period হলে we have to draw it somewhat over here. এখন ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে how much distance does the wave cover in quarter of a time period? কোশ্চেনটা খুব ভালো করে শুনো, চিন্তা করো। How much distance does the wave cover in 1/4 of a time period? 1/4 of the lambda. ওই যে একটু আগে বলছিলাম, এই যে এই লাইনটা এক টাইম পিরিয়ডে কভার করে কত ডিসটেন্স? 1 lambda ডিসটেন্স। তাহলে কোয়ার্টার টাইম পিরিয়ডে কভার করবে quarter of a lambda distance. So, আমরা যে কাজটা করব এখন সেটা হচ্ছে for the requirement of drawing this thing, we're going to shift every relevant particle exactly 1/4 of a lambda to the right, because the question has already told us the wave is traveling from left to right. ভালো করে দেখেন আমি কি করতেছি, এই জিনিসটা ভালো করে খেয়াল করেন। দিস ইজ রিকোয়ার্ড স্কিল, পরীক্ষায় এই জিনিসগুলো আসে। এইখানে আমার টোটাল ডিসটেন্স হচ্ছে টোটাল হরিজন্টালি আমার 1 lambda মানে 1 lambda আছে হচ্ছে টোটাল কত ডিভিশনে। The reason I'm going for division এটা একটু পরে বলতেছি। এখানে আছে হচ্ছে 10, 20, 30, 40 division. So 1 lambda equals to 40 division. So 0.25 lambda would be equals to 10 division. ঠিক না? So আমি সবগুলো পার্টিকেলকে 10 division করে সরাবো। So this particle is supposed to be represented here. This particle is supposed to be represented here. This is supposed to shift over here. This is supposed to shift over here. হয়ে গেল। এখানে, and this one is supposed to be shifted over here, this one is supposed to be shifted over here. এই যে আমার more or less ওয়েভের কিছু পয়েন্টস পাওয়া গেল। নাও তুমি এই পয়েন্টসগুলো দিয়ে খুব কনভিনিয়েন্টলি একটা গ্রাফ আঁকতে পারবা, বাট দিস ক্যান প্রুভ টু বি ডিফিকাল্ট। লেট মি শো ইউ ওয়াই। তোমার এইখান থেকে এই পর্যন্ত একটা স্মুথ কার্ভ আঁকা লাগবে। নাও আই ক্যান ড্র ইট প্রিটি স্মুথ, ম্যানেজেবল, বিকজ আই বিন ডুইং ইট ফর এ ভেরি লং টাইম। পরীক্ষায় যদি তোমাদের এই ধরনের সিনারিওতে গ্রাফ আঁকতে সমস্যা হয়, one thing that you can do, this entire wave is supposed to shift to the right, ঠিক আছে? তুমি in between অন্য কোনো একটা পয়েন্টকেও শিফট করো। For example, if you choose this point, let's say I am having a good cross point over here, do you see it? দেখা যাচ্ছে গ্রিডের কর্নার দিয়ে গেছে। If you can count exactly 10 division to the right from here, if you count এই যে হচ্ছে 5, এই যে হচ্ছে 5, this is supposed to be a cross point, so you can use that point as one of your guiding path, and then you can continue the same process for the rest of the points as best as you can. এবং এটা ড্রয়িং করার সময় সবসময় আমাদের কিছু স্লাইটলি এর হয়ে যায়। এখানে একটা গ্যাঞ্জাম হয়েছে আমাদের, দেখছো? এই গ্যাঞ্জামের জন্য যাতে আমাদের মার্ক লুজ না হয়, এটার জন্য খুব রেকমেন্ডেড প্রসেসটা হচ্ছে তোমরা যে পয়েন্টগুলো ইউজ করে ড্রয়িংগুলো করছো সবগুলো পয়েন্টকে ডট সার্কেল দিয়ে মার্ক করে নেবা, so that the examiner would know that you are trying to draw through this. Your quality of drawing may be wrong, but your process of deciding the points is correct, and you can get full marks out of it. বুঝাচ্ছে কি বলছে? সো আমি সবগুলো পয়েন্টকে শিফট করতেছি, and then I can go over here and I can finish my graph somewhat over here. কথা হচ্ছে এইটুকু কি করব? ওয়েভ শিফট হইলে তো আর আমাদের সোর্স ওই দিকে চুপ করে বসে নাই। How can I draw this much? This one is supposed to go down, right? So এই পার্টটুকু আমি নরমালি যে স্টুডেন্টদেরকে বলি যে this would be very much continuation for what you have over here. যেমন এইখানে দেখেন, এখানে যে পার্টটুকু ছিল না, then let me help you understand. This is the part that is going down and left. আমাদের প্রিন্টেডের মধ্যে এই জায়গাতে কিন্তু সেম গ্রাফটাই আছে, দেখছেন? So what you are trying to do, you are trying to draw this black line over here. So আপনি জাস্ট এই ব্ল্যাক লাইনটাকে এখানে কপি করবেন। So আমি যদি এই ব্ল্যাক লাইনটা এখানে কপি করি, এটা হচ্ছে এদিকে সোর্স হচ্ছে 10 division, so I'm going to give a 10 division dot vertically below somewhat over here, এই জায়গায়, and I can start to draw a smooth curve from here.
This can be also considered, so এটা হচ্ছে একটা মেকানিজম। অল্টারনেটিভ একটা মেকানিজম হচ্ছে বিকজ দেয়ার ইজ পারফেক্ট সিমেট্রি ওভার হিয়ার, আমার এইটুকু গ্রাফ আর এইটুকু গ্রাফ দেখতে হুবহু কি হওয়ার কথা, সেম হওয়ার কথা, বিকজ এটাও 90 ডিগ্রি, ওদিকে ওইটাও 90 ডিগ্রি। সো তুমি ওইখান থেকেও একই পরিমাণ ডাউন একই পরিমাণ লেফট করেও পয়েন্টটা ডিসাইড করতে পারো, সমস্যা নেই। এই ড্রয়িংটা বোঝা গেছে সবার? এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই। Why can I not expand this to scale? All right, better. Hear me out. I'm asking a specific question. If we are asked to find out the particle or label on this graph the particle which is apart from P, how would you find that particle? Label on the graph the particle that is 0.35 lambda away apart from particle P. কোথায় হইতো? মানে এইখানে? হুম, 48 সেন্টিমিটার এই জায়গায়, এখানে? আচ্ছা, 48 কথাটা কোথা থেকে আসছে প্রথমে বুঝছো? হ্যাভ লুক, 1 ফুল ল্যাম্ডা এখানে কত সেন্টিমিটার? 80 সেন্টিমিটার। 1 ল্যাম্ডা তার 0.35 মাল্টিপ্লাই করে দেখো কত আসে। 48 সেন্টিমিটার, রাইট? হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে আমাকে এইখান থেকে 48 সেন্টিমিটার দূরে একটা পয়েন্ট মার্ক করতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট দ্য 48 সেন্টিমিটার লোকেশন অফ পয়েন্ট। এইখান, হ্যাঁ, আচ্ছা 28 আসে, 0.35 ল্যাম্ডা ইন্টু 80 করলে 28 আসছে। আচ্ছা 28 সেন্টিমিটার, হ্যাঁ 28 সেন্টিমিটার দূরে আসা মানে হচ্ছে আমাকে এইখান থেকে 28 সেন্টিমিটার দূরে রাইটে একটা পয়েন্ট রাখতে হবে। Now I have intentionally given 0.35 so that you cannot plot it on the left, because that would be far out on the far left of the y-axis. So if we have 0.35 lambda for 28 centimeter, তার মানে এখান থেকে আমার 28 সেন্টিমিটার ডাইরেক্ট একটা পয়েন্ট রাখলে আমার লোকেশন হবে 48 সেন্টিমিটার। সো 48 সেন্টিমিটার পয়েন্ট আমি এখানে রাখতে পারবো না, বিকজ এখানে কোনো মিডিয়াম পার্টিকেল নাই। মিডিয়াম পার্টিকেল আছে কোথায়? এই স্ট্রিং এর উপরে। So I have to find out the point that is at this distance vertically down. So I have to label this point over here, and this could come in any other fraction. টেকনিকটা বুঝা গেছে? Make sense? Question? It's very simple, so long as you do not complicate this thumb. Wave is moving, particles are oscillating, and you remember this relationship. One time period is relevant for 1 lambda, 6 degree 4a. আচ্ছা ঠিক আছে। Let me ask you another question. আচ্ছা, এটা তোমরা সাকসেসফুলি করতে পারছো। Determine the speed of particle. পরের কোশ্চেন আমি লিখি, এখানে টাইপ করে লিখি। Let me bug you with this question. Determine the না, এটা এখান থেকে বের করা পসিবল না। সরি, নেভার মাইন্ড, এটা এই গ্রাফে পসিবল। যদি এটা ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ হইতো তাহলে স্পিড বের করতে হয়। সো হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু শো ইউ, মানে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে যদি আমাদের এই গ্রাফের ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ হইতো, লেটস সে ইফ ইট ওয়ার, ইন দ্যাট কেস স্পেসিফিক কোনো লোকেশনের যদি আমরা স্পিড বের করতে চাই তাহলে গ্রাফের সাথে আমাদের একটা স্মুথ ট্যানজেন্ট থেকে তারপর হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট বের করতে হবে। রিসেন্ট ইয়ারে আমাদের এই ধরনের কিছু কোশ্চেন আসছে, সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ফর দ্যাট।
এই ধরনের কোশ্চেন আমাদের ওয়ার্কশিটে নাই, বাট ফর এক্সাম্পল তোমাকে যদি লেটস সে ইফ দিস গ্রাফ ওয়াজ displacement versus time graph, and we are asked to find out the speed of the particle that has, let's say, 210 degree phase angle apart from Q. এই পার্টিকেলের মনে করো স্পিড বের করতে বলছে। লেটস অ্যাজিউম যে ফর দ্য টাইম বিং এটা হচ্ছে আমাদের টাইম ইন সেকেন্ড ফর দ্য টাইম বিং। এই পার্টিকেলটা আগে কোথায় হবে আগে বাই করেন। পার্টিকেল কিউ থেকে 210 ডিগ্রি ফেজ অ্যাঙ্গেল অ্যাপার্ট পার্টিকেল কোথায় হবে? সো এটা আমি সেকেন্ড না দিয়ে মিলি সেকেন্ড দিই, মিলি সেকেন্ড দিলে আর একটু লজিক্যাল হতে পারে। 107 আসছে? আচ্ছা, could be on the left as well. কোশ্চেনটা কি বুঝছেন? যে এই পার্টিকেল থেকে 210 ডিগ্রি ফেজ অ্যাঙ্গেল অ্যাপার্ট যে পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলের স্পিড বাই করতে বলছে। তো প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদেরকে আগে এই 80 মিলি সেকেন্ডের ইনফরমেশন থেকে আমাদেরকে 210 ডিগ্রি বের করতে হবে। সো দিস ইজ গোয়িং অন লাইক দিস, 360 degree is relevant for 80 millisecond, so 1 degree, so 210 degree. এইটাকে বের করেন 210 ডিগ্রির জন্য কত হওয়ার কথা? 80 into 210 divided by 360 কত আসে? 46.666। আচ্ছা ধরলাম এটা 47, ঠিক আছে, 47 ডিগ্রি। সো 47 মিলিসেকেন্ড, সরি, তার মানে হচ্ছে এই পজিশন থেকে 47 মিলিসেকেন্ড ডানে অথবা বামে যে কোনো দিকে যাইতে হবে। সো যদি 40 মিলিসেকেন্ড ডানে যাই তাহলে হচ্ছে আমাদের 107 হতে পারে, যদি 47 মিলিসেকেন্ড লেফটে যাই তাহলে আমাদের 30 মিলিসেকেন্ডে হতে পারে। সো তুমি এখানেও আঁকতে পারো অথবা এখানেও আঁকতে পারো, ইররেসপেক্টিভ তোমার স্পিডের ভ্যালু সেমই আসবে, কারণ আই ডিডন্ট আস্ক ইউ ফর ভেলোসিটি, আই আস্কড ইউ ফর স্পিড। সো দুইটার গ্রেডিয়েন্টের ইনক্লিনেশন এমন কি হবে? এক্স্যাক্টলি সিমেট্রিক হবে। একটা ট্রায়াঙ্গেল করলে তুমি হয়তো পজিটিভ গ্রেডিয়েন্ট পাবো আর পাবে নেগেটিভ, বাট যেহেতু কোশ্চেন স্পিড বলছে আনসারে তুমি মাইনাস ভ্যালু লিখতে পারবা না, তোমাকে পারফেক্টলি কি দিতে হবে? শুধু একটা ম্যাগনিটিউড দিতে হবে। সো লেটস সে ইফ আই গো ফর দ্য পয়েন্ট এট 107, এখানে 107 কোথায় হতে পারে? তোমাকে হেল্প করেন। এটা হচ্ছে 100, এটা হচ্ছে 110, 102, 104, 106, 108, 107 হচ্ছে এই মাস বরাবর। সো সামহাট অ্যাবাউট হিয়ার। সো এই পয়েন্টে তোমাকে অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ পসিবল একটা বেস্ট ফিট ট্যানজেন্ট আইকা বড় একটা ট্রায়াঙ্গেল এঁকে তারপর সেটা গ্রেডিয়েন্ট বের করা লাগবে। গ্রেডিয়েন্টের জন্য তোমাকে সিগনিফিকেন্ট রেঞ্জও দেওয়া থাকবে, এত থেকে এত মধ্যে হইলে আমরা মার্কস দিব। বাট তুমি যে ওই পয়েন্টে গ্রেডিয়েন্ট আঁকা ট্রাই করছো এবং একটা ট্যানজেন্ট আঁকছো গ্রাফের উপরে, এই ট্যানজেন্ট আঁকার জন্য, স্ট্রেট লাইনটা আঁকার জন্য তোমাদের মার্কস থাকে। You cannot simply go ahead by doing with magical numbers that you can see but no one else can. No, that's the important answer. Good question. Maimuna has come up with a very unique proposal. How about we go for v equals to f lambda? Would that work? Let me help you understand. I asked you to find out the speed of the particle that is at 210 degree phase angle apart from Q. Speed of the particle. V equals to f lambda is for speed of the wave. Speed of the wave and speed of the particles are not same. Let me show you. It would make sense. Dekhen. If I play this, have a look. Do you think the particles all have a fixed amount of speed? They don't. At certain point, they are coming to the trough position, they are coming to the crest position. They are reaching to zero position every once in a while. They have the biggest speed whenever they are crossing to the equilibrium. Equilibrium দিয়ে পাস করার তাদের স্পিড সবচেয়ে বেশি। equilibrium থেকে যত দূরে আছে স্লো হইতে হইতে স্টপ হচ্ছে, আবার নিচে নামার সময় আস্তে আস্তে স্পিড বাড়তেছে, equilibrium ক্রস করতেছে ম্যাক্সিমাম স্পিডে, আবার স্লো হইতে হইতে আবার কি হচ্ছে? বটম এসে স্টপ হচ্ছে। So it is always crossing the equilibrium with the maximum speed, and it is ultimately reaching to the terminal position at zero. So getting closer to the equilibrium is speeding up. Getting away from the equilibrium is always slowing down.
This is how it will happen. So it means the particles at different position has different magnitude of speed. They don't have the same speed, but the crest and the troughs are always moving at the same rate. V equals to f lambda is the rate at which the crest or the troughs or the compressions, the rarefactions, that shape is moving forward. Distance of the crests covered per unit time is V equals to f lambda, not the particle oscillation. Particles are having different magnitudes of speed at different time distances. বুঝা যাচ্ছে কি বলছি? Make sense? আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আমাদের একটা টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট। এখান থেকে আমাদের ফেজ অ্যাঙ্গেলের এই ধরনের কিছু ড্রয়িং আসে, আবার কিছু ড্রয়িং আছে এরকম। আমি তোমাদেরকে আরেকটা গ্রাফ দেখাই। Definitely not gonna save this. Don't save. If we have a look, yep, this is a good one. Have a look at this one. The rational time t of the distribution x of the time t of the transition T1 is shown in figure 5.0. So in this case, we have a perfectly distribution versus time graph. This is T1. By reference to distribution and direction of travel of wave energy, explain what is meant by transverse wave. Transverse wave definition is also. How do we answer this question? Do you remember the definition of transverse wave? Mone ase? Achha, I'll help you remember. I'll refresh your memories. Transverse wave are those transverse wave. Now, I'm going to only write this thing, that direction of particle vibration is normal to the direction of wave traveling. So wave traveling in direction basically means the direction of energy traveling. So transverse wave energy দিকে travel করবে, particle vibration তার সাথে perpendicular হবে। এই perpendicular মানে শুধু এরকম না, এই perpendicular মানে এরকমও হতে পারে, এরকমও হতে পারে, এরকমও হতে পারে। এই ডিরেকশনের সাথে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন অনেকগুলো ডিফারেন্ট এলিমেন্ট হওয়া পসিবল। বুঝা যাচ্ছে কি বলছে? এবং এই আইডিয়ার উপর বেস করে পোলারাইজেশন নামে একটা টপিক আছে, সেটা আমরা পরে দেখব। বাট লংজিটিউডাল ওয়েভের পার্টিকুলার ভাইব্রেশন ডিরেকশন হচ্ছে ফিক্সড। ওয়েভের এনার্জি যেদিকে যাচ্ছে, পার্টিকুলার ভাইব্রেশন হচ্ছে তার সাথে প্যারালাল। প্যারালাল মানে হচ্ছে ওয়েভের ডিরেকশন এবং পার্টিকুলার ভাইব্রেশন এলিমেন্ট এক্স্যাক্টলি সেম। You do not have multiple different options here. That's not gonna happen. এই কোশ্চেনটা একটু ভালো করে দেখেন। But আচ্ছা, এটা আমরা বললাম। A second transverse wave T2 of amplitude A has the same waveform as T1. Same waveform of T1 মানে হচ্ছে ওয়েভটা দেখতে এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিক্যাল শেপ, বাট ল্যাগস বিহাইন্ড T1 বাই ফেজ অ্যাঙ্গেল অফ 60 ডিগ্রি। এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট, এই জিনিসটা আমি তোমাদের এখানে শেখাবো। ল্যাগিং এবং লিডিং জিনিসগুলো কি? ল্যাগস বিহাইন্ড T1 বাই ফেজ অ্যাঙ্গেল অফ 60 ডিগ্রি। The two waves T1 and T2 pass through the same point. On figure 5.1, draw the variation time t of the distortion x of the point in wave T2 and আচ্ছা, তোমাকে এই ওয়েভে T2 ওয়েভটাকে আঁকতে বলছে। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল we do understand if there is a phase angle difference of 60 degree, then the wave needs to be shifted to the right or to the left by an angle amount of 60 degree. And এখানে তো আমাদের অ্যাঙ্গেল দাও না, এখানে দেওয়া আছে টাইম পিরিয়ড। তুমি একটু গুনো যে একটা ফুল সাইকেলের জন্য আমাদের টোটাল কত ডিভিশন আছে, এখান থেকে এই পর্যন্ত কত ডিভিশন গুনো তো। না, বিগ ডিভিশন, স্মল ডিভিশনস 30 ডিভিশনস। 30 ডিভিশনসের 1/6 হচ্ছে 5 ডিভিশন। তার মানে তোমাকে নতুন ওয়েভটা আইদার 5 ডিভিশন ডানে আঁকতে হবে অথবা 5 ডিভিশন বামে আঁকতে হবে, শিফট করতে হবে বেসিক্যালি। কোন দিকে শিফট করবো সেটা বুঝার একটা টেকনিক্যাল সলিউশন আছে, এই জিনিসটা দেখেন আপনারা, দেখলে যাতে আপনাদের মনে থাকে সেজন্য আমি দেখাই দিচ্ছি। হোল্ড আপ। ওকে, কি যেন দেখাতে যাচ্ছিলাম? এখান থেকে বাইরে হবো কেমনে? আচ্ছা,
টেকনিক্যাল প্রবলেমটা দেখেন। টেকনিক্যাল প্রবলেমটা হচ্ছে, প্রবলেম না অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস হাউ দে ডিফাইন্ড ইট। এটা হচ্ছে আমাদের একটা নর্মাল সাইন কার্ভের বেসিক ইকুয়েশন। সো আই হ্যাভ গিভেন y equals to 1.0 sin x. I'm going to save this. গ্রাফ জানি কেমনে সেভ করে, কি লিখে সেভ করব? বাই ডেফিনিশন, আচ্ছা কারেন্টলি আপনারা যে ওয়েভটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল একটা সাইন কার্ভ। মনে করেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা সার্টেন ওয়েভের শেপ। whenever a wave, whenever any wave has a different value of angle that has the same time period, same amplitude per se, and but a different starting angle, then we can say that there is a phase shift between the two particles. যেমন হচ্ছে, hear me out, if you have two waves, look at my hand. আচ্ছা হাতে দেখলে তো আবার অনন্তটা দিতে পারবে না, সো আমি ডিফারেন্ট দেখাই দিছি আমি। Got it. What is this thing? দেখেন এই দুটো প্যাকেটের ফেজ ডিফারেন্স ছিল। আচ্ছা এটা তো শুরুতে দেখালে ভালো হতো। আচ্ছা ইউ গেট দ্য পয়েন্ট, এখানে ফেজ ডিফারেন্স 180 ডিগ্রি। if you drag these particles, let's say left and right, here the phase difference, whenever I set it at exactly 360 degree apart, almost 360 degree apart. আচ্ছা অলমোস্ট। সো এখন আমাদের ফেজ ডিফারেন্স হচ্ছে বেসিক্যালি 3 ডিগ্রি। 3 ডিগ্রি কেন বলেন তো? কুজ উপরে দেখেন ফেজ ডিফারেন্স দেখা আছে কত, 357। 357 মানে হচ্ছে one particle is slightly out of sync than the other one, slightly, যে কারণে এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না। but if I could make this number perfectly, I cannot make this number manually. I can have to, now these particles can be said to be in perfect sync. They have a phase difference of 0 degree, or they can say they have a phase difference of 360 degree, because they are moving perfectly in sync. However, if I put this particle exactly over here, then they can be said to have a perfect phase difference of perfectly 0 degree. So both the particles are in perfect unison. আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে এই দুটো পার্টিকেলের ইন্ডিভিজুয়াল ডিসোসিয়েশন টাইম গ্রাফ হবে ডিফারেন্ট রকম। আমি যদি পার্টিকেলগুলোর মধ্যে র্যান্ডম একটা রিলেশন দেই, ফর এক্সাম্পল if I give them have phase difference of 133 degree, you can see that certain times both the particles are moving in same direction, at other times the particles are moving in opposite direction. দেখতেছো কি? বুঝা যাচ্ছে? Do you see it? The particles are at a certain distance apart, they have phase difference of 133 degree. এই 133 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স দুটো পার্টিকেলের ইন্ডিভিজুয়াল ডিসোসিয়েশন টাইম গ্রাফ যদি আমি আলাদা গ্রাফে আঁকতে যাই, ফর এক্সাম্পল দ্য red particle over here that I have is the same one as I have over here, this one. এটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল পার্টিকেল, এটা পারফেক্টলি সাইন কার্ভ দিয়ে যাচ্ছে। সেকেন্ড ওয়েভটার ভ্যালুটা হবে হচ্ছে, এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 133 ডিগ্রি। So 133 is somewhat
হ্যাভ এ লুক, এই ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করলে আমার ওয়েভের পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে। ইউ সি ইট, এখানে আমার সাইন কি আছে, মাইনাস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সাইনটা হচ্ছে মাইনাস। So you can see over here, whenever the value is 0, আমার এই angle হচ্ছে 0, it means it's still the same graph, both the are exactly same, overlapping onto each other. But the moment I start to increase this value of angle A, you can see that this graph is slowly moving to the right, দেখতে so. But if you start to subtract some angle from the angle value of x, then shouldn't this number be smaller than x? X minus A, কারণ এখানে A ভ্যালুটা আমি পজিটিভ নাম্বার দিছি, A হচ্ছে 22 ডিগ্রি ফর এক্সাম্পল, then x minus a should be smaller than x. In this case, we say that this wave is a lagging wave than this one because the angle is smaller. But if you see in the shape, the lagging wave is basically on the right. Have a look. 0 ছিল এখানে, আমি যত ল্যাগিং এর অ্যাঙ্গেলটা আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছি, আমার গ্রিন ওয়েভটা কোন দিকে সরতেছে, ডান দিকে সরে যাচ্ছে। বুঝতেছো কি বলছি? So contrary to vocabulary meaning, lagging usually mean this is supposed to fall behind, and leading is supposed to mean it is supposed to be in front, but in this case this would be opposite. Lagging wave should be drawn in the forward direction, leading wave should be drawn in the back direction. This is applicable for time graphs. So এখানে দেখেন আমি যেটা দেখাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এর ভ্যালু যদি 133 ডিগ্রি হয়, যেটা আমরা একটু আগে ওখান থেকে ড্রয়িং করলাম, let's say if I put 133, you have this shape. এখন ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট দেখেন, আমি let me help you understand something. এই দুইটা গ্রাফের মধ্যে পারফেক্টলি অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স হচ্ছে 133. What I mean, আমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 133, এই যে এক্স্যাক্ট এই পয়েন্ট পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 133. You can see the coordinate দেখা যাচ্ছে 133.0. Can you see it? These two waves are 133 degree apart from each other, can also mean that they are 360 থেকে 133 সাবট্রাক্ট করলে হয়তো কত হয়, 227. This can also mean that these two waves are 227 degrees apart from each other. কিভাবে? Have a look. এই যে এই পয়েন্টটাকে যদি আমি সিলেক্ট করি, have a look. Do you see these two coordinates? আমার এই কোঅর্ডিনেটের সাথেও আমার অরিজিনাল রেড পয়েন্টটা কম্পারেবল, ওই কোঅর্ডিনেটের সাথে আমার অরিজিনাল রেড পয়েন্টটা কম্পারেবল, বিকজ দে আর দ্য সেম শেপ অফ টু আইডেন্টিক্যাল ওয়েভ ফর্ম। ওয়েভ ফর্ম মানে হচ্ছে ওয়েভের শেপ, ঠিক আছে? সো আই ক্যান সে দ্যাট this green wave has a phase angle of 133 degree, or I could also say that the green wave has a phase angle of 227 degrees. Both of these information can be correct. কেন আমি দুটো ইনফরমেশন তোমাদেরকে আলাদা করে শেখাচ্ছি? বিকজ এমসিকিউতে এক্সামিনার এই কাজটা করে, দুটো ডিফারেন্ট ওয়েভের শেপ তোমাকে দিছে, ঠিক আছে? স্মলার যে অ্যাঙ্গেলটা হয় সেটা অপশনে দেয় নাই, 360 থেকে সাবট্রাক্ট করলে যে আনসারটা হয় সেটা অপশনে দিছে। You have to look out for that. বুঝা যাচ্ছে আমার কথা? ভাইস ভার্সা, আমি যদি অ্যাঙ্গেলটাকে অ্যাড করি, I'm now closing the green wave. Have a look. আমি আবার 0 তে সেট করলাম। If I now show you the positive angle, আমি এখন এর ভ্যালু আস্তে আস্তে বাড়াই, দেখেন অ্যাঙ্গেলটা যত বড় হচ্ছে আমার ব্লু ওয়েভটা তত আস্তে আস্তে কোন দিকে সরতেছে, লেফটে সরে যাচ্ছে। সো ল্যাগিং এর জন্য আমাদেরকে আঁকতে হবে হচ্ছে ডান দিকে, লিডিং এর জন্য আঁকতে হবে হচ্ছে বাম সাইডে। এটা মনে থাকবে কিনা, ঠিক আছে? সো হ্যাভ a look over here. So I'm going to save this. Have a look over here. যেখানে যেখানে বলতেছিলাম যে এই সিনারিওতে যদি আমরা আমাদের কোশ্চেনটা কিছুটা খেয়াল করেন, আবার কোশ্চেন আবার পড়তেছি। কোশ্চেনে বলছিল হচ্ছে a second transverse wave T2 of magnitude amplitude A has the same waveform as T1 but lags behind T1 by a phase angle of 60 degrees. The two waves T1 and T2 pass through the same point. On figure 5.1, draw the variation with time t of the displacement x of the point in wave T2. So phase angle 60 degree জন্য আমাদের শিফট হতে হবে 5 ডিভিশন। That's what we decided. কোন দিকে শিফট করতে হবে? To the right. তার মানে হচ্ছে এই পুরো ওয়েভটাকে আমাদের 5 ডিভিশন করে ডানে সরাতে হবে। This is what I'm going to do. I'm giving these dots. এবং তোমরা আকাশ এইভাবে ডট দিয়ে আঁকবা, কারণ তোমরা তো আমার মতো কপি পেস্ট করে শিফট করতে পারবে না। I can do this in my software, but I cannot do this in our copy. কিছু বুঝছো কি বলছে? কিচ্ছু বোঝা নাই। I can very well choose to do this. But you cannot do this. তোমাকে ফিজিক্যালি আঁকতে হবে। সো কিভাবে আঁকবা, আঁকার সিস্টেমটা আমি দেখাচ্ছি, খেয়াল করেন। You are going to put dots, dot circle. আমি এখানে একটা দিয়ে দিচ্ছি ডট সার্কেল, এখানে একটা দিয়ে দিচ্ছি ডট সার্কেল, সেটা হবে হচ্ছে মাঝখানে।
and এখানে একটা দিতেছি ডট সার্কেল, এখানে একটা দিতেছি ডট সার্কেল। সো আই এম গিভিং a lot of points over here. You can skip this in between 2 points if you want, no big deal, be my guest. তুমি যদি শুধু ক্রেস্ট এবং ট্রাফ এবং এক্সিস কোঅর্ডিনেটের ক্রস পয়েন্টগুলোকে মার্ক করো, কোনো সমস্যা নাই। সো একটা সহজ জিনিস হচ্ছে একই লাইনে সবগুলোকে কনভেনিয়েন্টলি মার্ক করে যাওয়া, তাহলে পরে ভুল কম হয়। অ্যান্ড দেন এটা ফার্স্ট ডিভিশন ডানে সরালাম, এটাকে ফার্স্ট ডিভিশন ডানে সরালাম, এটাকে ফার্স্ট ডিভিশন ডানে সরালাম, এটাকে ফার্স্ট ডিভিশন ডানে সরালাম, এন্ড দেন এদিকে সরানো হয়েছে, এটাকে ফার্স্ট ডিভিশন ডানে সরালাম এখানে, এদিকে আর নাই, এটাকে ফার্স্ট ডিভিশন ডানে সরালে এখানে, এটাকে ফার্স্ট ডিভিশন ডানে সরালে এইখানে। সো আই হ্যাভ অল মাই পয়েন্টস ওভার হিয়ার, দেন ইউ ট্রাই টু জয়েন অ্যাজ স্মুথ অ্যাজ ইউ ক্যান। এখানে যেহেতু এখানে শেষ, তুমি এখানে শেষ করে সমস্যা নেই, তোমাকে একদম বর্ডার বন্ধ যাওয়া লাগবে না। এইটুকু কিভাবে আঁকবো বলেন, এই লেফটের পার্টটুকু কিভাবে আঁকবো? হ্যাঁ, ফলো করে কোথায় শেষ হবে? এইখানে কোথায় শেষ হবে? জিরোতে শেষ হবে? ভালো করে দেখো, দ্য গ্রাফ ইজ সাপোজ টু বি সিমেট্রিক, বলো 5 এ শেষ হবে, কারণ এই কেস থেকে ডান দিকে 5 ডিভিশনে এখানে ক্রস করছে। সো এইটুকু যদি আমি হুবহু কপি পেস্ট করে লেফট রিভার্স করে দেই, তোমরা ও লেভেল ইয়া পড়ছো রিফ্লেকশন অফ গ্রাফস, মনে আছে? সেম জিনিসটাই। সো ওই জিনিসটা যদি আমি এখানে করি, তাহলে আমি গোনা গেট ইট টু দিস পয়েন্ট এন্ড দ্যাট কমপ্লিটস মাই ড্রয়িং। এবং এই ধরনের ড্রয়িং করতে পারার জন্য তোমাদের সিগনিফিকেন্ট মার্ক থাকে। তোমাদের মনে হতে পারে যে এত বড় ড্রয়িং করতে অনেক সময় লাগবে, নো, ইফ ইউ নো দ্য টেকনিক ইটস নট গোনা টেক ইউ লং, ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য টেকনিক ইটস গোনা টেক ফরএভার। বুঝা যাচ্ছে? আপনারা অবশ্যই পয়েন্টগুলোকে লেবেল করে রাখবেন, তাহলে আপনাদের মুছামুছি করা লাগবে কম। ওকে, এনি কোশ্চেন সো ফার? লজিকগুলো বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আজকে আমি পড়াবো, এন্ড দেন আই থিংক উই ক্যান কল ইট এ ডে। তোমাকে ঘুমাই যেতেছো? আজকে আসে নাই কে? কি যেন করতে যাচ্ছি আমি? আচ্ছা, হ্যাঁ, getting back to this animation, Fed Colorado Edu, amazing people providing us free simulations. I wanted to see one thing very clearly. এখানে আমাদের যে অ্যানিমেশনটা দেখানো আছে, this animation is happening through the window, the wave is going forever. এবং এখানে আমাদের একটা নরমাল একটা এক্সাম্পল বলি। There is a word called damping, D-A-M-P-I-N-G. Damping basically means the reduction of energy of a wave. ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি কোনো একটা সার্টেন পানির পুকুরের মাঝখানে যদি আমরা ঢেউ ক্রিয়েট করি, আস্তে আস্তে কি হয়? It spreads out and so the amplitude dies out because the same amount of energy gets distributed over a larger number of particles. Even সেটাও যদি না হয়, eventually as the particle story goes forward, it tends to spread out. Spread out হওয়ার জন্য আমাদের amplitude আস্তে আস্তে কি হয়? কমে যেতে থাকে। And because whenever the medium actually oscillates, there is always continuously there is tension and pulling back force. So you have some heat energy produced within the medium. এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝেন. This is very important for you to understand. Whenever we pull a certain material by tension, the particles have an increased amount of intermolecular forces. The particles have an increased amount of intermolecular forces. All the particles don't have the same amount of displacement because all the particles are not perfectly identical. Metallic bonder মধ্যে বা let's say if you consider the structure of a sodium chloride, perfect cubic shape, right? But that is not true for every object. If we metallic bonder মধ্যে আমরা perfect কি পাই না, uniform shape পাই না, we have grains and we have borders. তোমরা কোনো সময় দেখছো metallic bonder গ্রেনের স্ট্রাকচার কেমন হয়? দেখাই, hold up.
how can I? আচ্ছা, okay. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity. Absolutely, absolutely. You are correct. Silence. I kill you. আচ্ছা, অনলাইন পিপল, তোমাদের কি সাউন্ড আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, if I share this window, সো এন্টায়ার স্ক্রিন খুললে না বেটার? হ্যাঁ, এন্টায়ার স্ক্রিন। এন্টার স্ক্রিন দিলে সাউন্ড যায় না, সমস্যা হচ্ছে এটা। হ্যাঁ বলো, তোমাকে দেখো তো তোমার সাউন্ড শুনতে পারো কিনা ভিডিওর? এখন কি সাউন্ড আছে? হ্যাঁ, এখন কি সাউন্ড আছে? Acrylic, they're free to move in 2 dimensions, and they Oh, naturally. I think ফর্মুলা আপনার এক্সটার্নাল স্পিকারে প্লে করা আছে। যেটা আসলে ক্রোম ট্যাব করে। হ্যাঁ, ওইটাই দেখতেছিলাম যে ফুল স্ক্রিন ইয়া দিলে ইয়া হয় না, ফুল স্ক্রিন ইয়া দিলে ইয়া হয় না। Such majestic communication we have. দাঁড়াও, দেখাইতেছি আমি এই ভিডিওটা একটু তোমরা দেখো। কোথায় জানি শেয়ার দেয়, প্রেজেন্ট সামথিং এলস, কম ট্যাব শেয়ার। এখন সাউন্ড আসছে, দেখো তো। Into this regular lattice structure. আচ্ছা, There's this really cool desk toy called Atomics that you can't buy anymore. So a couple of years ago, I made my own. It's about 3,000 ball bearings sandwiched between 2 layers of acrylic. They're free to move in 2 dimensions, and they
জিনিসটা তোমাদের দেখতে বললাম? The reason I'm asking you to see this because whenever we actually bend a metal, whether it is in elastic formation as well, this causes the different amount of particles to move within the material. So particles actually move from one place to another place. You saw the dislocations moving from one place to another place. Each of this movement causes a molecular level friction that produces heat energy. You যদি একটা নর্মাল মেটাল পিসকেও কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন না করো, যদি বারবার খালি বেন্ড করো এবং হচ্ছে সোজা করো, মানে ইউ আর নট মেকিং বেন্ডিং ইট পার্মানেন্টলি, বাট ইউ আর জাস্ট ফ্লেক্সিং ইট, pretty soon you start to feel it becoming hot because all the energy that you're putting in, all the 100% energies are not coming out. This is bound to happen to some extent. This actually works. Now the reason I'm telling you this is because কোত্থেকে জন্য এখানে গেলাম? ও আচ্ছা, হ্যাঁ, বিডের ওই এক্সাম্পল থেকে, রাইট। আচ্ছা, এই বান্দা উঠানামা করতেই আছে, what a nice guy. So in this case the waves are actually traveling from one place to another place in a continuous way, and there is apparently no energy loss, but I can choose to increase the damping of this medium, and then you'll see, you see close to the source there's a very large amplitude. Do you see it? It's slowly getting further out, that wave is slowly dying out. That's it. এই ধরনের সিনারিওগুলোকে আমরা বলছি ড্যাম্পিং। I can do this even more. অনেক ড্যাম্পিং দিলে দেখা যাবে যে ওয়েভ স্কিন পর্যন্ত যাওয়ার আগেই সব এনার্জি গায়েব, সেটা হতে পারে। বাট ফর দ্য ড্যাম্পিং আমরা এই ঝামেলাতে যাবো না, আমরা নর্মাল সিনারিও দেখি। This is what you call a regular progressive wave, that there is continuously traveling from one place to another place and there is no reflection. So we're going to try to show a bit of reflection process. Reflection হওয়ার জন্য আমাদের একটা fixed end লাগবে. So let's say this is a fixed end এবং এটা loose end ও লাগতে পারে। যদি আমাদের কোনো end না থাকে, then the wave is simply going to travel forward because the medium is considered to be infinitely big. There is no reason for reflection. But the moment you have one end, that end could be either a fixed end, the end could be also an open end. আমি একটা physical example তোমাদেরকে দেই। আমি যদি একটা string তার রশি, একটা স্ট্রিংকে যদি আমি ইউজ করে যদি ট্রান্সভার্সাল ক্রিয়েট করতে চাই, what is shown over here, I can either have it fixed in one wall or I can have a scenario like this. একটা রডের মধ্যে লুপ দিয়ে বসাই দিলাম। Whenever I have a setup like this is basically this end, this closed end or this right end over here with the ring is pretty much stuck at that vertical rod, but it can still move up and down. You get my point? ঠিক আছে? So there are two different things to understand. এটা হচ্ছে ক্লোজড এন্ড বা ফিক্সড এন্ড, আর এটা হচ্ছে ওপেন এন্ড। দুই এন্ড থেকে আমাদের রিফ্লেকশন হতে পারে। কিরকম রিফ্লেকশন হয় দেখেন, প্রথমে ফিক্সড এন্ডটা দেখাচ্ছি, ইটস ইজিয়ার টু আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যালো, কেউ কিছু বলছো? এটা একটু দেখেন। I have set this animation at pulse, so no pulse, no, manual. So I'm going to produce one vibration by dragging my mouse, and I want you to see what happens in the path of the wave. Have a look. কি হইতেছে দেখেন তো? Because there is no damping, there is no energy loss. So technically speaking, this oscillation is supposed to live forever, ever. That was the echo. Anyway, so আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে এই অসিলেশন কন্টিনিউয়াসলি রান করছে, বাট একটা জিনিস দেখেন, whenever the wave in the upward side is hitting the fixed end, it is reflecting down. দেখতেছো? Whenever that thing is once again coming to the left and hitting the left solid end, it is reflecting up. এখানে কিন্তু দুটো কিন্তু ফিক্সড এন্ড, ওই পাশেও ফিক্সড এন্ড, এই পাশেও কি, যেটা এখন নড়াচড়া করতেছে এটা কি, এটা ফিক্সড এন্ড। এবং সেই সিনারিওতে ফিক্সড এন্ড থেকে রিফ্লেকশন হওয়ার সময় ওয়েভের ডিরেকশন কি হচ্ছে, উল্টায় যাচ্ছে, ওয়েভের লোকেশন ডিরেকশন উল্টায় যাচ্ছে। অবজারভেশন 1। লুজ এন্ড যদি হয় তাহলে কি হবে দেখেন, do you see what is happening?
In this case, the right side is the loose end, but the left side is the fixed end. ফিক্সড এন্ডে রিফ্লেকশন হওয়ার সময় ওয়েভের ওরিয়েন্টেশন রিভার্স হচ্ছে, লুজ এন্ডে রিফ্লেকশন হওয়ার সময় ওরিয়েন্টেশন সেম থাকতেছে। ক্রেস্ট ইজ কামিং ব্যাক অ্যাজ ক্রেস্ট, ট্রাফ ইজ কামিং ব্যাক অ্যাজ ট্রাফ। এই জিনিসটা একটু ভালো করে মাথায় মনে রাখতে হবে, এগুলো বেসিক্যালি আমাদের গ্রাফের কোশ্চেন হয়, দেখাই দিচ্ছে কোশ্চেন কিরকম হয়, বাট এই পার্টটা বুঝা গেছে কিনা, ঠিক আছে? এটা একটু আপনারা লিখে নেন। আচ্ছা, আমি লেখা লাগবে না, আমি লিখতেছি। কি লিখবো বলেন? while না, তোমার লেখা লাগবে না, তোমার চুপচাপ বসে থাকো, দেখো কি লিখতেছি। while reflection of a wave or বুঝা গেছে কি? when while reflection of a wave pulse fixed or close end reverses crest and trough, comma loose or open end does not reverse. আচ্ছা, এখানে আমরা এই জিনিসের আরেকটা জিনিসটা দেখেন, আমি একটা জিনিস দেখাইতেছি। রিস্টার্ট, ইফ আই গো ফর এ পালস জেনারেটর, এই যে পালস জেনারেটর আরো ভালো করে বোঝা যায়। Now, what I'm doing over here is basically what can be shown for the next class for superposition. Let me show you what I mean. একটু ভালো করে সবাই দেখেন। I'm going to show eventually show it in slow motion. বা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। First, I'm going to go for a fixed end. হ্যাঁ, না আমরা একটা পালস জেনারেট করলাম, রিভার্স হয়ে ফেরত আসলো, এখান থেকে আবার রিভার্স হয়ে ফেরত গেল। ওকে, আচ্ছা। আপনারা কি বুঝতেছেন কি হচ্ছে? Wait. You see, every single time the two waves are moving onto each other, they are passing through each other as if the other one is not bothering it. দেখো আমাদের lower top crest যাওয়ার সময় top crest হিসেবে পাস করতেছে। So whenever they are moving through a common section of the medium, they are producing a combined effect. Have a look, have a very good look. And এই পার্টিকেলটা approximately নড়েই নেই, দেখছো? Take a look at 1 second over here. এখানে মুভ করার সময় যে এই পার্টিকেলটা pretty much এই পজিশনে আটকা পড়েছিল, এদিকে হচ্ছে আরেকটা পার্টিকেল আছে, এখন produce them at the perfect timing. এই পার্টিকেলটা একদম নড়েই নেই, দেখছো? হ্যাঁ, গ্রিনের পাশেরটা, এখানেও গ্রিনের পাশেরটা, এক্স্যাক্টলি গ্রিনটা না, এই যে এটা গ্রিনটা নড়ছে, বাট এই রেড পার্টিকেলটা pretty much ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে স্টাক ছিল, pretty much। বুঝা যাচ্ছে কি বলছে? কেন এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে আপনাদেরকে, যে whenever we are going to send out waves in opposite direction, সেটা আমাদের ওপেন এন্ড থেকে হোক, ক্লোজ এন্ড থেকে হোক, ডিফারেন্ট ভাবে হতে পারে, বাট whenever two waves are going to fall onto each other, they will simultaneously try to move the medium particles, and that simultaneous effect can be shown with a setup like this. যদি আমাদের এই জিনিসটা লুজ এন্ড হইতো, তখন আমাদের কিরকম হতো সেটা একটু দেখেন। না 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 না, okay, I want to see it in slow motion. আচ্ছা, এখন রিফ্লেক্স হয়ে আসবে, রিভার্স হয়ে আসার সময় I would like to pause. আচ্ছা, এটা দেখেন। Now these two waves are going in opposite direction and it's going to be reflecting in the same direction. Same direction reflect হয়ে আসছে। এখন দেখেন, these two waves are both had their individual on the lower side, like ক্রেস্টের নিচের দিকে,
Whenever these two pulses are merging together, they are producing a very large amount of displacement. Have a look. All the particles are making a really large amplitude, and that is nearly the double of a single pulse. যদি একই ডিরেকশনে হয় তাহলে ওই দুটো মার্জ হয়ে একই দিকে মুভ করার সময় অ্যাম্পলিটিউড দুটো অ্যাড হয়ে যাচ্ছে। See what I mean? Keep observing. And whenever they're going to meet in the opposite direction, which is going to happen right about here, so I'm going to pausing. ভালো করে খেয়াল করেন কি হইতেছে। এটা আসলে হচ্ছে নিচের দিকে, এটা মাত্র রিফ্লেক্ট হয়ে উপর দিকে গেছে, ঠিক আছে? So as these two waves are going to merging with each other, this one is traveling from left to right while having a positive displacement. This pulse is moving from right to left while having a negative displacement. And then if they merge together, have a look. Let me form the full wave. এখন দেখেন মার্চ করতেছে যখন আমাদের মোট মিলে রেজাল্টেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে হচ্ছে নিয়ারলি নাথিং। Take a good look, slowly but surely. There comes a point when all the particles appear to be on the same starting point, but are the particles stationary? I pause the video. Particles are still moving, but for one moment, they all appear to be on the same straight line, because now they are cancelling out each other's displacement. Displacement, vector quantity, plus minus আছে। Left এর displacement ছিল এখানে plus, right এর displacement ছিল minus, add হয়ে কি হইছে? Zero. বুঝা যাচ্ছে? Because whenever both the pulses had the same direction, they try to push the medium particles in the same direction. So you can think of it in terms of force. Both the force direction merges up together with bigger force. But এখানে হচ্ছে opposite direction pushing effect এর জন্য they cancel each other out. ঠিক আছে? So have a look at this once again. Exactly. এই সেম জিনিসটা আমরা ফিক্সড টাইম দিয়েও দেখাইতে পারি। I'm gonna restart it. I'm producing one pulse. এখানে শুধু ডিস্ট্রাকটিভ হচ্ছে, বলেন তো কেন? এই সিনারিওতে শুধু ডিস্ট্রাকটিভ হচ্ছে, এখানে কোনো কনস্ট্রাকটিভ হচ্ছে না। There is no same direction or merging. যদি ফিক্সড টাইম, তার মানে কি প্রত্যেকবার ওয়েভগুলো দুই পাশে কি হচ্ছে? রিভার্স হচ্ছে। সো এটা আপ থেকে ডাউন হচ্ছে, এটা ডাউন থেকে আপ হচ্ছে। সো দে আর অলওয়েজ মার্জিং টু প্রোডিউস ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স অর ডিস্ট্রাকটিভ মার্জিং অর ডিস্ট্রাকটিভ সুপারপজিশন। এটা আমাদের পরের ক্লাসে আসবে। বাট whenever I will provide a loose end, then you can have alternately both of them. Constructive, destructive, constructive, destructive. Make sense so far? We'll pick up from this point next class. But important part, the wave next শুনেন, wave next class হবে হচ্ছে পরের টুইসডেতে। আপনারা বা আগে শুনেন কি বলতেছে। টেকনিক্যালি ওয়েবে পরের ক্লাস হবে হচ্ছে পরের ক্লাসে, বাট থার্সডেতে আমি আপনাদেরকে ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারের প্রবলেম দেখাবো। আপনারা প্লিজ ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার প্রবলেম থার্সডেতে নিয়ে আসবেন, ঠিক আছে? কারণ আপনাদের এই উইকেন্ডে ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার পরীক্ষা আছে। ওয়ার্কশিটের প্রবলেম, ইয়ারের 5টা কোশ্চেন প্রবলেম, আই ডোন্ট মাইন্ড। আর হচ্ছে যদি থার্সডেতে আমাদের ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার প্রবলেম আগে দেখানো শেষ হয়ে যায়, দেন উই ক্যান কন্টিনিউ দ্য ওয়েভস লেকচার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। না ওয়েবে বলে এখন দিয়ে প্রিন্টিং এর কাজ শুরু করতে হবে। মামুন বাড়িতে গেছে, আসলে প্রিন্ট করা শুরু করবে।